আজকের এই নিবেদনটি 15ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে দুর্গাপুর চণ্ডীপুর জুনিয়র হাই স্কুলে অনুষ্ঠিত হয়। নাটকের নাম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, পরিচালনায় সৌমেন সাহা। প্রধান চরিত্রে দিশা মণ্ডল, সৌরভ মুন্ডা, সুদীপ্ত মণ্ডল, উজ্জ্বল মণ্ডল, গোপাল মণ্ডল এবং অভিজিৎ মণ্ডল। নাটকটি সম্পূর্ণ অঙ্গ অভিনয়ে দেখানো হয়েছে। মন দিয়ে বোঝার চেষ্টা করো ওরা কি করতে চাইছে।
আপনারা নাটকটি দেখলেন। এই নাটকের যে সকল চরিত্র রয়েছে তাদের মধ্যে মূর্তি ও ভারত মায়ের চরিত্রে দিশা মণ্ডল, পুরোহিতের চরিত্রে সৌরভ মুন্ডা, খ্রিস্টান চরিত্রে সুদীপ্ত মণ্ডল, মুসলিম চরিত্রে উজ্জ্বল মণ্ডল, দর্শক ও মীমাংসিত চরিত্রে গোপাল মণ্ডল ও অভিজিৎ মণ্ডল। নৃত্যকলায় রয়েছেন দিশা নস্কর ও বর্ষা সর্দার, সহযোগিতায় সুদর্শন মণ্ডল প্রধান শিক্ষক, অর্পণ দাস, মৌসুমী রায় ও রশ্মিতা মৃধা। এই গল্পটি দেখে আপনাদের কি মনে হলো এবং এই খুদে পড়ুয়ারা কি বোঝাতে চাইলো আপনারা কমেন্টসের মাধ্যমে অবশ্যই জানাবেন আমাদের কমেন্ট বক্সে।